at the Children's Hospital at Westmead, Sydney. Previously, he was a pharmacy academic and has taught the pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University at Malaysia. His research program covers areas related to medication use, optimization, patient preference and adherence, drug safety, pharmaceutical education, pharmaceutical policy, encompassing about access and affordability of medicine, quality use of medicines in community and health economics. And he has active research collaboration and linkages in over 10 countries, including the world leading universities such as University of Sydney, Boston University and University of Huddersfield, University of Virginia, Marshall University and University of Queensland, University of Albert, and many universities in India, Nepal, Ethiopia, and Saudi Arabia, etc. He has published over 100 papers, book chapters, conference papers, including in high impact journals such as Lancet and the Lancet Global Health, BMC Public Health, Journal of Religion and Health, Pharmacy Practice, Disaster Medicine, and Public Health Preparedness, and Indian Journal of Pharmacology, etc. In his credit, he has 110 publications. Dr. Akram sir is a recipient of prestigious Best Promising Researcher Award from UCSI University in 2016. He is also a recipient of International Postgraduate Research Scholarship and Associated Australian Postgraduate Award and University of Sydney International Scholarship from Government of Australia. He is a recipient of Fast Track Permanent Residency Visa through Australia's Global Talent Independent Program. Academically, he was founded with a single goal in mind. The goal was to help the qualified health professionals across the globe in achieving their passions and their dreams by educating and training them to acquire the necessary skills and competences to register themselves as a certified healthcare professionals worldwide. So we welcome sir to deliver his thoughts and ideas to our beloved students. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for the welcome speech. So now our team member, Siva sir, will start giving the presentation. Akram sir will be I am here. Yeah. Dr. Akram had already joined the session, students. Over to you, sir. Yeah, thank you. Anything required, kindly let us know. We'll be there for support. My screen is visible, guys? Yes, sir. Screen is visible. Okay. So, hi everyone, this is Dr. Akram here. Today I'm going to discuss the opportunities for physiotherapists in Australia. So, this is a very short presentation, but this is kind of like more interaction session with you. So, if you have any questions, let us know. You can ask, just unmute yourself, you can ask the question, or maybe you can just type your question in the chat box so I can read the question and give you the answer. Okay. So Academically is an Australian company. So right now I'm in Australia, Sydney. So we are providing the assistance for all healthcare professionals like medical doctors, dentists, pharmacists, physiotherapists, and lab technicians, and optometrists, veterinary doctor, any healthcare professional looking to migrate abroad. So if you want to work in any country, you need to register yourself as a certified healthcare practitioner. For example, you are a physiotherapist. So there is some steps you need to complete in order to migrate to Australia, like document verification. Then you need to write this physiotherapy exam, an English test, and then you can migrate yourself in any country like this. Okay. So this is very short, brief introduction myself. So I am around 10 years of teaching experience in India, Malaysia, in Australia. Last 6 years I'm living and working in Australia and did my PhD from the University of Sydney. And here are some of the facilities for this course. So the opportunities for you as a physiotherapist in Australia. So why you have to migrate to Australia? Australia provides
190,000 permanent visa. So permanently you can live and work in Australia with your family. Okay. So this is the main advantage over if you are looking to migrate in any Gulf countries. For example, you want to work in Qatar or Oman, Saudi Arabia, UAE, all those countries, they just give the work visa. So you need to go back to your home country after a certain time. But in Australia, they are giving you the permanent visa, PR visa. You can be Australian citizen after 3 years if you are living working in Australia. And there are a lot of job vacancies currently available for the physiotherapist in Australia. This is the seek.com.au is number one website in Australia for job sites. So if you just type physiotherapist and you see a lot of job advertisement right now is ongoing. Okay. And average salary for physiotherapy is around 92,000 Australian dollars per year. So it's going to be around 45 to 50 lakh Indian rupees per year per annum salary for physiotherapists in Australia. And there are some other additional benefits for to migrate to Australia, like kids education is free in Australia. So and healthcare is access also is free. So if anything happened to you or your family, you no need to worry anything. Everything is free in Australia. And same for education, up to 12th education is free for kids in Australia. And professional development, for example, if you are working as a physiotherapist, now you want to attend any webinar or any online, any CPD point or coaching or anything. So in general, the hospital or your company will pay those bills to upgrade yourself to develop in professionally. And work-life balance, this is something very important, So you have to work in Australia around 8 hours per day, 38 to 40 hours weekly you have to work. And rest of the days you are free or time, you can give a lot of time to your family members, you can spend with them. And career opportunities, there are a lot of vacancies are available and there is shortage for physiotherapy. That's why they will give you the fast track PR visa once you completed this process. And quality of life obviously is very high as compared to our own country, and higher potential earning in Australia. So number one, basically, these are some steps you need to complete in order to migrate to Australia. So the first step, English test you have to pass, whether it is IELTS, OET or PT. We will provide you the coaching for this 45 days coaching, and you will definitely able to pass this exam. And then we will apply your documentation process. This also we will help you to complete. You just need to provide us your documents. And then number three, this is called physiotherapy written assessment exam. So we will provide you the coaching for this. Okay. For 3-month coaching will provide you for this, and you will be able to pass easily for this exam in the home country. So these 3 steps you can complete in the home country, and this 4th one you have to come to Australia to complete this step 4. Okay. And once you got your full registration, new registration, then you can start working as a physiotherapist in Australia. So English, basically, you can go for IELTS, OET or PT, and we also provide coaching all this. So in IELTS, you have to score 7 individual band or OET B, or if you are going for PT, 65. It's like equivalent band basically in any of these 3 exams you need to pass. Only one exam you have to pass, whether it is PT, OET or IELTS, any you can give. And in assessment, they will ask you your degree, transcript, work experience if you have any, valid passport, government ID proof, and passport size photograph. And physiotherapy registration are also mandatory when you are applying for your assessment. So they ask basically 90 questions in general. So there are 30 case-based scenarios and 60 the other direct MCQs they will ask. And there are around 2 hours exam time, and 50% you need to score in order to pass the exam, and no negative marking. So this exam is very, very easy, and we will provide you the coaching for this exam for 4 weeks, for the 16 week of 4 months.
And once you complete this process, then you are eligible to apply permanent visa, PR visa like 190, 189, or like 482, 494 work visa, 494 regional sponsored visa. So these are the visas you can apply once you completed this process. So the fees, the Abdul will give you the more information, and we are also providing the loan facilities. We have like 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. You can pay the fees. Yes, and there is no interest rate will charge you. So these are some of the reviews from our students. And now now we can talk to one-on-one if you have any questions. Or maybe Abdul, if you want to explain in Tamil in your local language, you can. Yeah. So, Karthik sir, the section from Dr. Akram is finished. So, if students have any kind of doubts regarding this process, they can directly ask him. So, if you want this section to be explained in Tamil, if required, I can do that. Okay, Sir, sir. So yeah. Sir, it will be Okay, better sir. if you explain in Tamil also. Yes, it will be better. You can start, Abdul. Yeah. So, Shiva sir, can you please help me in presenting the screen? Yeah. So, students, so இப்போ சார் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அகாடமிக்கலி வந்து பிசியோதெரபி கவுன்சில் எக்ஸாமுக்கு ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் யூ அண்ட் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும், என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக்கலி பார்த்துட்டீங்கன்னா லைக் நாட் ஓன்லி பிசியோதெரபிஸ்ட், நம்ம வந்து ஆல் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் லைக் டாக்டர்ஸ், எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ், டென்டிஸ்ட், நர்சஸ், pharmacist, இந்த மாதிரி all healthcare professional we are helping them to migrate. சரிங்களா? So sir, next slide. Shiva bro, next slide. Shiva sir, can you proceed the next slide? Yeah. So as already discussed, Dr. Akram is the founder of this organization. So he has like more than 10 plus years of experience in the field of pharmacy and healthcare professionals. He helped a lot of students. அவர் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்தியால இருந்து தமிழ்நாடுல, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுல இருந்து he helped to migrate to Australia and work as a pharmacist or physiotherapist and அவங்க ஒர்க் பண்ண வச்சிருக்காரு. சரிங்களா? So next slide please. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ட்ரெயினர்ஸ். இவங்க தான் வந்து நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியவங்க. ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி யாருன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இதே பாத்வே, இதே மாதிரி இந்த பிசியோதெரபி எக்ஸாம் இங்கே இந்தியாவில் ஆர் எனி அதர் கண்ட்ரிலேருந்து எழுதி கரண்டா ஆஸ்திரேலியாவில் அவங்க பிசியோதெரபிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போறோம். ஸோ தே நோ, அவங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் என்ன, இந்த எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும், அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தே கேன் கைட் யூ, அவங்க உங்களை கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அவர் ஃபேக்கல்டி. ஓகே.
ஸோ ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிற கண்ட்ரி பார்த்துட்டீங்கன்னா கம்பேர் டு ஆல் அதர் கண்ட்ரிஸ் சரிங்களா, ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்துட்டீங்கன்னா தெர் ஆர் மோர் ஜாப் வேகன்சிஸ் அண்ட் அங்கே சேலரியுமே பார்த்துட்டீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா we can easily get the PR visa, permanent resident visa சரிங்களா. ஸோ மற்ற கண்ட்ரில வந்து இட் இஸ் வெரி டஃப் டு கெட் தி பிஆர் பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசா. இந்த பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசானா என்ன பெனிஃபிட்னா நீங்க உங்க ஃபேமிலியோட ஆர் இஃப் யூ ஆர் மேரிட்னா உங்க ஸ்பௌஸோட நீங்க மைக்ரேட் ஆகிக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் ஈக்குவல் டு த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. லைக் உங்களோட எஜுகேஷன் அங்கே ஃப்ரீயா இருக்கும், உங்களோட ஹெல்த் கேர் உங்க ஃபேமிலிக்கு அங்கே ஃப்ரீயா இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இந்த பிஆர் விசால இருக்கு சரிங்களா. ஸோ இந்த ஜாப் ஆல்சோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, $91,960 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் பர் இயர் நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க இந்தியன் ருபீஸ்ல கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ரோ. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், தீஸ் ஆர் தி ஃபியூ பெனிஃபிட்ஸ். இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதிகமாக உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஹவர்லி சேலரி சரிங்களா. ஸோ இந்தியன்ஸ் இதுல வந்து மந்த்லி சேலரி இருக்கும், ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்லி சேலரி. ஸோ ஒரு ஹவருக்கு மினிமம் 28 to 30 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் தே வில் பி ப்ரொவைடிங் யூ. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா இட் மைட் இன்க்ரீஸ் அப் டு 50 to 60 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அங்கே வந்து வெரி ஹையா இருக்கும். அண்ட் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ற இடத்துல உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நிறைய இது உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ தென் நான் சொன்ன மாதிரி கிட்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் உங்களுக்கு அங்கே ஃப்ரீயா இருக்கும். தீஸ் ஆர் தி மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் which you will be getting while working in Australia. Next slide. ஸோ இந்த எக்ஸாம் நம்ம ப்ராசஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது கிளியர் பண்ணணும் சரிங்களா. ஸோ தெர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட், பட் வி ஹாவ் 3 kinds of tests சரிங்களா. ஸோ எய்தர் IELTS எழுதலாம், ஆர் PTE எக்ஸாம் எழுதலாம், ஆர் OET எக்ஸாம் எழுதலாம். ஸோ இதுல PTE எக்ஸாம் இஸ் மோர் ஈஸியர். ஸோ இப்போ PTE எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா யூ நீட் டு கெட் 65% in each of the English skills like listening, speaking, reading, writing. இந்த மாதிரி 4 ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். இந்த 4த்துலயுமே நீங்க 65% எடுக்கணும். IELTSனா நீங்க வந்து 7 bands அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க கிளியர் பண்ணணும். தென் நீங்க இது கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் என்னன்னா நீங்க உங்களோட பிசியோதெரபி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண சர்டிஃபிகேட், உங்களோட பாஸ்போர்ட், அதே மாதிரி பிசியோதெரபி கவுன்சில்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கக்கூடிய லைசன்ஸ் இந்தியாவில், அது எல்லாமே வந்து இவங்க கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அவங்க வெரிஃபை பண்ண பிறகு இஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் தே ஆல்சோ ப்ரொவைட் யூ சம் ட்ரைனிங். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அவங்க அந்த அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டெப் 3 பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிசியோதெரபி அசஸ்மெண்ட் ரிட்டன் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கறத நீங்க எழுதலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம் இந்த 3 ஸ்டெப்புமே நீங்க இந்தியால இருந்தே பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல சென்னையில சென்டர் இருக்கு, உங்களுக்கு அவங்க எந்த சென்டர்னு சொல்லுவாங்க, அங்க போய் இந்த எக்ஸாம் நம்ம எழுதணும் இந்த 3 ஸ்டெப்லயும். ஓகேங்களா. ஸோ 4th ஸ்டெப் பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த பிசியோதெரபி ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ கெட் த பாஸ் ரிசல்ட் தென் யூ கேன் migrate to Australia and you need to clear the physiotherapy clinical assessment exam which is like a practical test. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியன் பிசியோதெரபி கவுன்சில்ல லைசன்ஸ் வாங்கி ரெஜிஸ்டர் ஆக முடியும். புரியுதுங்களா. ஸோ இந்த 4th ஸ்டெப் நீங்க ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இண்டிவிஜுவலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ விச் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா லிசனிங், ரீடிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் இது 4 ஸ்கில்ஸ்லயுமே நீங்க வந்து PTE எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருந்தா மினிமம் 65% அண்ட் அபோவ் நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இது நீங்க we will be training you for this English test also. இந்த ட்ரைனிங்ல உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டும் வந்துடும். ஸோ நீங்க இது தனியா நீங்க எங்க வெளியே போய் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. we itself train you on this. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நான் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் சொன்னேன். So Australian government, they just want to check whether you are eligible and all your documents are valid or not. உங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரியலா இல்லையாங்கிறத they need to verify. So அதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் Australian Physiotherapy Council they want your physiotherapy degree, அதோட transcript, work experience if anything இருந்தா நீங்க அது கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா இந்தியாவிலும் you are eligible to apply. Okay. Then valid passport வேணும், government ID proof like Aadhaar card, driving license அந்த மாதிரி, your passport size photographer and
பிசியோதெரபி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட். இந்த எல்லாமே நீங்க வந்து கவர்மெண்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும். தென் ஒன்லி யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தி எக்ஸாம். இது வெரிஃபை பண்றதுக்கு 4 to 8 weeks எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க இது வெரிஃபை பண்ணி நீங்க எலிஜிபிள்னு ஒரு மெயில் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண முடியும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஏபிசி ரிட்டன் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாம், இது தேர்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ அந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் இப்போ வெரிஃபை பண்ணி நீங்க எலிஜிபிள்னு உங்களுக்கு மெயில் வந்த பிறகு நீங்க இந்த ஏபிசி ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து எழுதுவீங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா டோட்டலி பார்த்துட்டீங்கன்னா 90 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல 30 கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ், ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சு நீங்க கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் 60 MCQ டைப், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்க 4 hours இந்த 90 கொஸ்டின்ஸையும் முடிக்கணும். அண்ட் ஜஸ்ட் யூ நீட் டு ஸ்கோர் 50%. நீங்க இந்த 90 கொஸ்டின்ஸ் எழுதி 4 hours ஜஸ்ட் நீங்க அவுட் ஆஃப் 100 யூ நீட் டு கெட் 50% மார்க் ஒன்லி. சரிங்களா? இதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இதுல நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. ஓகேங்களா? அண்ட் நீங்க 90 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி 50% எடுக்கணும். சரிங்களா? அண்ட் ஃபைனலி இதுக்கு நம்ம வந்து 16 weeks or 4 months ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இந்த எக்ஸாமுக்காக. ஸோ உங்களோட கோச்சிங் எப்படி இருக்கும்னா 3 months ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஆன்லைன் லைவ் செக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் 4th month லாஸ்ட் 4 weeks பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ வி வில் பி உங்களுக்கு வந்து நிறைய டெஸ்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் கொடுத்து வி வில் பி மேக்கிங் யூ அவேர் தட் ஹவு எலிஜிபிள் ஆர் யூ, எவ்வளோ நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல அடிஷ்னலா சப்போர்ட் தேவைப்படுதுங்கிறது எங்க ஃபேக்கல்ட்டி அசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை ட்ரைனிங்கா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட்லி பார்த்துட்டீங்கன்னா வெர்ச்சுவலா தான் இருக்கும். த ரீசன் இஸ் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி those who are currently working as a registered physiotherapist ஆஸ்திரேலியாவில் அவங்கள வச்சுதான் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டா தெரியும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் உங்களுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி வச்சு உங்களுக்கு லாகின் அக்சஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த லாகின் அக்சஸ்ல இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ், லாஸ்ட் ஒரு 10 to 15 இயர்ஸ்க்கு தேவையான கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ஸோ அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கீஸ், தென் அந்த லைவ் வீடியோஸ், நம்ம லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இன்கேஸ் நீங்க ஒர்க் ஷெடியூல்ல நீங்க அந்த லைவ் கிளாஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ whenever உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் போது நீங்க லாகின் பண்ணி நீங்க அந்த ரெக்கார்டட் வெர்ஷன் அவைலபிளா இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ உங்களோட டவுட் செக்ஷன் இருக்கும் எவ்ரி வீக். ஸோ அந்த டவுட் செக்ஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு 1-to-1 மென்டரிங் சப்போர்ட்டும் இருக்கும். சரிங்களா? இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, உங்களுக்கு யாராச்சும் பேசணும் ஃபேக்கல்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்குன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க மூலமா நீங்க 1-to-1 செக்ஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு நீங்க அந்த எக்ஸாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை விசா. ஸோ இந்த விசா பார்த்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இருக்கும். ஸோ யூஐ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னா யூ கேன் கிவ் தி ப்ரியாரிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியால எந்த ஸ்டேட்ல ஜாப்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற ப்ரியாரிட்டி நீங்க கொடுக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் த அவைலபிலிட்டி உங்களோட ப்ரியாரிட்டி வச்சு அவங்க இந்த விசா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. தெர் ஆர் 2 permanent visa, 190 and 189 PR visa you can apply as a fresher. So next step, if you have some experience 2 years or 4 years or 5 years, you can apply for this sponsored visa. So there are 2 types of sponsored visa available, and இப்போ regional sponsored visa available இருக்கு based on your experience. நீங்க அதுவும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். So next step. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நம்மளோட ஆன்லைன் கோச்சிங் அதோட ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபேக்கல்ட்டி இருப்பாங்க who are there in ஆஸ்திரேலியா. உங்களுக்கு 1-on-1 மென்டரிங் சப்போர்ட் இருக்கும். உங்களோட எல்எம்எஸ் ஐடின்னு நான் சொன்னேன், லாகின் அக்சஸ் நம்ம கொடுக்கறது வந்து அன்லிமிட்டெட் அக்சஸ் இருக்கும். நீங்க எப்போ வேணாலும் அதை லாகின் பண்ணிக்கலாம் until you clear the exam. நீங்க இந்த எக்ஸாம் எப்போ கிளியர் பண்ணீங்களோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த அக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஃபிளெக்சிபிள், நீங்க எப்போ வேணாலும் லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இதை அதில் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னா நம்ம ட்ரைனிங்ல உங்களுக்கு பீரியாடிக் வெபினார்ஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி மென்டர்ஸ் லைக் பிசியோதெரபி எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்கக்கூடியவங்க மூலயமா உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் நம்ம ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு வெபினாரா நம்ம ரெகுலர்லி ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஃபீட்பேக் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி உங்களோட 4th month லாஸ்ட் 4 weeksல உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்
உங்களை வந்து அசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஹவு நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கீங்க, இன்னும் எந்த இடத்துல நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆகணும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபர்தரா ட்ரைனிங் தேவைப்படுதுன்னா வி ப்ரொவைட் யூ. நம்ம வந்து இப்போ இன்கேஸ் உங்களோட 4 month ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சு, பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படுதுன்னா வி அகைன் ப்ரொவைட் யூ 1 or 2 month ட்ரைனிங் வித்தவுட் எனி அடிஷனல் சார்ஜஸ். நம்ம எந்த விதமான அது எக்ஸ்ட்ரா இது வாங்காம உங்களுக்கு அடிஷனலா நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இஃப் வி ஃபீல் தட் யூ நீட் மோர் ட்ரைனிங். சரிங்களா? ஒன்ஸ் நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் வி ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ இன் விசா சப்போர்ட். எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் என்னன்னு சொல்லி விசாக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நீங்க இங்க இருந்தே லைக் அங்க ரீச் ஆன பிறகு உங்களுக்கு ஜாப் அசிஸ்டன்ஸ், அங்க இருந்து எப்படி ஜாப் வாங்கணும், உங்களோட ரெஸ்யூமே, உங்களோட கவர் லெட்டர், உங்களோட சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல், இது எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அந்த ஆஸ்திரேலியன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு கைட் பண்ணி ஜாப் அப்ளை பண்றதுக்கும் we will be helping you. Next slide bro. So regarding the fees structure பார்த்துட்டீங்கன்னா there are 2 types of fees. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா academically as we are உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்றதுனால there will be a training fee and the government of Australia and Australian Physiotherapy Council also charges certain fee for you. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இந்த ஃபீஸ் வந்து நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் லிங்க் சென்ட் பண்றேன் கார்த்திக் சார் கிட்ட. ஸோ நீங்க அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க்ல இருந்து என் கூட இண்டிவிஜுவலா கனெக்ட் ஆகுங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ்ல இருக்கும். இது வந்து நம்ம இந்தியன் ருபீஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 7 to 8 lakhs உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் இந்த டோட்டல் ப்ராசஸுக்கு. அது ஒரே டைம்ல நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. இட் வில் பி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு ஃபீஸ், அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட், தென் நீங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்றதுக்கு there are certain charges and training there are certain charges and உங்களோட விசா ப்ராசஸ் certain charges. அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் பே பண்ணுவீங்க. இட் இஸ் லைக் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 7 to 8 lakhs நீங்க டோட்டலா இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம இந்த ஃபீட்பேக் லிங்க்ல நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க and we can discuss one-on-one on regarding the fees and everything. Okay. So next slide. So இப்போ நம்மளோட ட்ரைனிங் ஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இட் வில் பி ரஃப்லி அரௌண்ட் 2 to 2.4 lakhs குள்ள இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா we can help you in loan options. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸ் நீங்க ஒர்க்கிங்கா இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட சிபில் நம்ம செக் பண்ணிட்டு if they are eligible we can provide you loan on training fees. நம்ம ட்ரைனிங் ஃபீஸ்ல உங்களுக்கு லோன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த லோன் பார்த்துட்டீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ நீங்க வந்து 12 monthsல ரீபே பண்ணிக்கலாம். 12 monthsல இதுக்கு எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஜஸ்ட் நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இந்த லோன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நம்ம கிட்ட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆயிருக்காங்க அண்ட் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா மாதிரி கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ செக் அவர் வெப்சைட் ஃபார் த ஃபீட்பேக். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வி ஆர் தி டாப் ரேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் வி ஹெல்ப் மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மைக்ரேட் பை ஜஸ்ட் பை கிளியரிங் தி கவுன்சிலிங். இந்த கவுன்சிலிங் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மூலயமா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் அவர் வெப்சைட் ஆல்சோ. ஸோ என்னோட நம்பர் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் இன் த சேட் பாக்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் கார்த்திக் சார் கிட்ட என்னோட நம்பர் இருக்கும், நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் ஃப்ரீ டு கால் மீ எனி டைம். மை நேம் இஸ் அப்துல். ஸோ கார்த்திக் சார் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க ஈவன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்ல கேட்கலாம் அண்ட் ஈவன் மலையாளத்துல கூட கேட்கலாம். we have staff here so we can help you to answer your doubts now. Thank you, sir, for your explanation. Abdul sir, thank you so much, sir. Yeah ma'am, thank you ma'am, thank you. So please ma'am, நம்ம students on behalf of everyone, anyone can ask some questions on doubts. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிகார்டிங் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். தமிழ்லையும் கேட்கலாம், அது இங்கிலீஷ் ஆர் மலையாளம்லையும் கேட்கலாம். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஆன் தட். Students, if you have any doubts, please ask your queries. ஆர் chat பாக்ஸ்ல கூட நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ ஆன் தட்.
Students? Waiting for you. Students, any queries? Sir, according to your experience, what is the duration, sir, it will take for a student if they start doing processing? You are asking that how much time it takes for the complete process, right? Yes, sir. Yeah. Just a minute. So, Dr. Akram, sir. Yeah. So basically, the time depend on the student. Basically, so this exam they conduct yearly 4 times. Okay, but in general, it may take around 6 months to 1 year. Okay, sir. Thank you, sir. So, students, I think you are there in the section. You can just write your questions in chat box or unmute yourself and you can ask your section question and you can utilize this opportunity. So there is a question like how many attempts we can take. Abdul, attempts you are talking about the first written examination? Yes, yes. Yeah, so first attempts are unlimited for the written examination. Okay. Yeah. So I Sir, think so. Like for written examination, நீங்க அன்லிமிட்டடா எழுதிக்கலாம் பட் அகாடமிக்கலி வில் ஹெல்ப் யூ டு கிளியர் இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ நம்ம கொடுக்குற ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குற மெட்டீரியல்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு கிளியர் இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். பிகாஸ் ஃபார் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் நீங்க வந்து யூ நீட் டு பே சம் ஃபீஸ், கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் டு தி ஆஸ்திரேலியன் பிசியோதெரபி கவுன்சில். இட் இஸ் லைக் அரௌண்ட் 1 lakh லைக் தட் இருக்கும். So we make sure that you need to clear this exam in your first attempt itself. You don't need to pay again and again to the government, right? So we help you to clear in your first attempt. Yes, ma'am. Nitya, ma'am. You were asking some questions. yes, sir. Is there any age limitation for entering into particular job career like that? But in the visa process, So there is no age limit to sit in the exam. Exam can be given at any age. But to get the visa, your age must be below 45 years of age. Okay, sir. Okay, sir. and sir, there is another one question from a student. Is beside Australia, we are providing training. Yes, for Dubai, Gulf country, we provide for physiotherapy. So Neha Mana, there is a like sir answered you, like we also provide for Gulf countries. But the thing is, like Australia, you can get PR visa, you can take your family also, and the salaries are also comparatively very good. But in Gulf countries, you can, I think you can go by work visa only, and the salary will be less compared to Australia. Yes, students. Any other questions do you have? Yeah. So there's a question from Kirti Lakshmanan that if we are completing our course by July, in which intake can we go in there? How many intakes are in there? So yearly 4 intake basically for the exam. For example, currently the exam is going to be in December. The next exam is going to be in March. The next exam in the July, then September, then December. So yearly 4 times they conduct this exam online. So Kirti Lakshmanan, this exam takes place 4 times in a 4 time வருஷத்துக்கு இந்த எக்ஸாம் நடக்கும். நீங்க ஜூலைல உங்க கோர்ஸ் முடிப்பீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து லைக் சார் சொன்ன மாதிரி மார்ச்ல இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். ஸோ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கிட்ட ஜாயின் பண்ணி நீங்க லாகின் ஆக்சஸ் வாங்கி நீங்க ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 4 to 5 months பிஃபோரா உங்களோட எக்ஸாமுக்கு பிஃபோரா நீங்க ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிட்ட. அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் வித் அஸ். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட லாகின் ஆக்சஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் இயர்லி இட்ஸ்.
Is that answered now? So any other question, friends? So there is a question from Asifa Amin. In case of getting loan, what are the criteria we need to have? So I will be answering it. So loan process, just if your father or mother is working or you yourself is working, we need to check your PAN card. So do you have any kind of உங்களுக்கு ஏதாவது சிபில் இதை இருக்கா லோன் ஏதாவது கட்டாம இருக்கீங்க அந்த மாதிரி just as per banking process we will be verified. If everything is good, we can help you with the loan. जल्दी तो क्या यार लेट हो जाएगा ना Yeah, so I will be sharing you the feedback link also, or Shifa and few other students. You can fill in that, and I can connect with you individually, and I can help you on this. Okay. So any other questions, students? So you can unmute or you can type in the chat box. Any other questions do you have? Yeah, one thing, everyone, I request you that the session is taken exclusively for you. No, only the students of the Agar College is present over here. So I suggest that you can ask your doubt, right? So நீங்க doubt கேட்டா மட்டும்தான் எங்களால clear பண்ண முடியும் properly. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மட்டுமே இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கனால நீங்க கேட்கலாம் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமும் இல்லையா. அப்துல் இஸ் ஆல்சோ டாக்கிங் வித் யூ இன் தமிழ், ரைட்? You can unmute and talk, no issue with the same. Sir, can you give us any idea about doing higher studies, sir? Is it possible along with that any job opportunities? See, yes, Dr. Akram, please, sir. Yes, I mean, if you want to do higher studies, you can, but it is very, very expensive. If you want to do, for example, if you want to do MPT in Australia, you have to pay around 40 lakh Indian rupees the fees for 2-year course. Okay? And there is not much advantage for you. The salary, basically, the increase in Australia based on your experience, on your skills, not on just the degree. Okay? So, but when you are migrate to Australia, if you want to do MPT or PhD higher studies, you can if you want. Thank you, sir. Thank you. So, and ma'am, one thing to add is that once they're going and registering themselves as a physiotherapist there in Australia, they will be having the opportunity to higher studies at an affordable cost, not at a very high cost. So Okay, they can utilize that opportunity. Unless they're going for study only to Australia, it will be very costly. Okay, if they're going for work with the PR visa, then they can do higher studies at affordable cost. Okay. Okay, sir. Yeah. So there is another question. What if we get fail in the final exam in Australia? So in the practical exam, what if the student fails? There is another question from Monodin. Dr. Akram sir, can you please help on this? Question? Yes, which question? So there is a question, the student asking, what if the students going to Australia and failing in the practical exam? I mean, if you fail, then you can give second time, third time, fourth time. I mean, there is no limitation for you if anyone fail in that exam. Okay. Yeah. And you are basically you can work here as an assistant physiotherapist once you pass part 1. So people they give multiple times, they just fail. But each time you have to pay the fees. So Muna Adeline, like the thing is that once in India exam clear பண்ணிட்டீங்கன்னா Australia you will just get an work visa or something like that, and you can go there and work as an assistant physiotherapist, and you can start preparing for this practical exam. Okay, so during that time also you will get good salary, okay, as an assistant, but you will not be a registered physiotherapist. Okay, so on the time நீங்க இது prepare பண்ணிக்கலாம், and we also help you in that practical exam also. Academically is going to help you on that practical exam also. So we make sure that you just clear this in the first attempt itself. Okay, so you should be very confident that
you can clear in first attempt, and we will also help you in the complete process. Okay. So any other questions, students? Good morning, sir. Yeah, Shifa. Yeah. So we can do the course while we pursuing the masters, and if there is any advantage after completing our masters in getting the placements in Australia, sir. There is no advantage for masters. You have to go with the same process. Even if you did PhD also, you have to go with the same process. But you will get, when you are looking a job, at that time you may get, they will give you the preference since you did your master degree. But for like exam and visa process will be the same as like bachelor degree holder. Thank you, sir. So the minimum eligibility is bachelor's degree. Even if you have master's or a doctorate also, you need to go under the same process. Okay. But if you are going for job opportunity based on your educational records, you will be given a priority or a good salary. Difference will be there. Thank you, sir. Yeah. So any other questions, students? So you can type in chat box. If everything is clear, all of them can give a thumbs up or raise your hand so that we can close this section. Yes, sir. I think students are very clear in that. So நான் கார்த்திக் சார்ட்ட உங்களோட feedback link ஷேர் பண்ணிருக்கேன். So I hope more students will be interested. நீங்க அதை fill பண்ணுங்க. I will be connecting with you directly. உங்க கூட இண்டிவிஜுவலா நான் Abdul, I will be connecting with you over your phone call and I clarify your doubts and everything. I will be helping you. Okay. So thank you so much, students, and thank you so much, Dr. Akram sir, for this section. Thank you, sir. It was very valuable, informative experience for all of us. Thank you so much, sir. And I extend my special thanks to Dr. Akram, sir, joining us today on behalf of his busy schedule. And I thank Abdul, sir, also for his detailed explanation. I think our students might have benefited from this session. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, sir. So thank you all. Have a nice day. Bye.